about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for Hakka training here on ICRT, and this whole month we are visiting the township of Xingpu. Now to get there, the nearest station is actually Xingzhou Station. Today we're going to take you to eat, and eat. The food, the snacks, they are very delicious, I heard. 今天呢，带着大家到新浦去哦，要来逛逛这边的老街，听说有很多客家美食啊、小吃啊，待会儿 Leo 呢带着我们一起来吃喽。哎呀，今天来到新竹新浦，然后这边也叫中正路哎，对呀，现在这里就是新浦最热闹的一条老街。哎呀，这里一定有很多好吃的美食。当然啦，我们先来去第一市场。第一市场是吧？好像在前面就看到了哈。对，第一市场里头有你最爱吃的板条有没有？对，板条70年的老店。我觉得一定也有咸猪肉、福菜呀、豆腐这种东西应该都有吧？一定有的。另外，我们一定要去吃水晶饺。水晶饺是会 bling bling 的水饺吗？对啊。其实它的皮就有点透明，然后里面包猪脚肉，然后做成三角形的。我还记得小时候我的阿婆在带我们去拜拜之后呢，就会到庙旁边去吃这个水晶饺，我好爱哦，有阿婆的味道了。对。那除此之外呢？你爱不爱吃豆腐呢？这在空中不好承认，但我爱吃豆腐。对，但是我们今天不吃豆腐，今天是做豆腐。真的吗？对，可以看他制作就对，然后亲手也来制作豆腐就对了。对啊，太棒了。当然这是老街嘛，所以有很多的百年的店像包括了百年的糕饼店，然后还有百年的吉酱店，可以买点东西带回去当点路。点路好啊，这要带回去可以沾东西来吃啦。太好，赶紧来走吧。Xingpu Township in Hsinchu County was once an important commercial center and today has a population of about 90% Hakka. Make your way to Zhongzhen Road. You can find all sorts of Hakka dishes worth checking out. For example, there's salty pork, pickled mustard greens, and even a century-old tofu store where you can see how tofu is made before trying it yourself. Whoever said you shouldn't have fun with your food obviously never came to Xingpu. 哎呀，吃了这么多，我们不能只是光吃不说啊！教我们怎么说这些客语好了，好不好？从咸猪肉开始，喊猪牛 ，salty pork， 还有我们的板条 ，OK，rice noodles 板条，这是北部的讲法。那南部呢，叫做面趴拌。面趴拌，对，就是它是像毛巾一样，像面趴卷起来的。南北之分。好了，到了新浦，你可以用客语来问这些东西喽。That's for today's Hakka training。什么泰嘎？俺是谁？张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.